তো হ্যালো আর্টিস্ট ফ্রেন্ডস, আজ আমি আঁকবো আমার প্রথম অয়েল পিস্টেল পোর্ট্রেট। আর আমি ইউজ করব কেমেলের অয়েল পিস্টেলস। এটাতে আছে মোট 25টি শেড। তো চলো শুরু করি। প্রথমে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার করব, আর আমি ইউজ করছি লাইট ইয়েলো কালার। ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার করতে করতে এবার ইয়েলো কালার দিয়ে যেখানে হাইলাইট আছে সেখানে কালার করে হাইলাইট দেওয়ার চেষ্টা করব। যেখানে একটু বেশি হাইলাইট আছে সেখানে হোয়াইট কালার দিয়ে হাইলাইট করব। এবার ব্রাউন কালার দিয়ে ডার্ক জায়গাগুলিতে কালার করব। এবারও আবার কটন বাড দিয়ে পাগড়িটি মার্জ করব।
পুরো পাগড়িটি মার্চ করা হয়ে গেছে। এবার ব্ল্যাক কালার দিয়ে যেখানে পুরোপুরি ডার্ক আছে সেই জায়গাগুলিতে কালার করব। স্বামী বিবেকানন্দের পাগড়িটি কালার করা হয়ে গেছে। এবার মুখে কালার করব। আমি লাইট ব্রাউন কালার দিয়ে মুখের যে অংশে ছায়া পড়েছে সেই জায়গায় আগে কালার করছি। তুমি যদি এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছো তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।